Okay, is it screen is visible? Yes, sir. Okay. In that, what is the definition of content of polynomial and primitive polynomial? Okay, what is the content of polynomial? The GCD of all the coefficients. And what is the primitive polynomial? If the content of the polynomial, okay, that is the GCD of the polynomial is unit element of that ring of that ring, then we say that polynomial is primitive polynomial. Okay, and we see one more remark: any non-constant irreducible polynomial is primitive polynomial. Okay, if suppose the polynomial is constant polynomial, then it is not primitive. For example, this: if p belongs to I of x, it is the irreducible but not primitive. Okay, irreducible polynomial, but irreducible element, that is irreducible polynomial, but not a primitive polynomial. Okay, now next is theorem is there. Okay. Wait a minute. Okay. Next theorem is if D is unique factorization domain. If D is unique factorization domain, okay, then for every non-constant, every non-constant f of x belongs to that D of x. Okay, that is ring of polynomial over unique factorization domain D. Okay, every non-constant polynomial f of x belongs to D of x. We have f of x is equal to c into g of x. Okay, what is the content of that polynomial f? Okay, where c belongs to that ring D and g of x. We don't know this is content or not. Okay, if we have f of x is equal to c into g of x, where this c is belongs to the ring and that g of x belongs to ring of polynomial d of x, and g of x is primitive polynomial. Primitive. Okay, that g of x is primitive. What is the meaning of primitive? The GCD of all the coefficient is unit element of that element D, that ring D. Okay, the element C is unique, is unique up to a unique factor, unique factor in D. Okay, and is the content of f of x, content of f of x. Also, g of x is unique. Okay, g of x is unique up to a unique factor, unique factor in D. Okay, so this is the theorem. Okay, look at here. If D is the unique factorization domain, then for every non-zero constant polynomial, non-constant polynomial f of x belongs to D of x, we have f of x is equal to, okay, this is equal to c into g of x, where this c belongs to that unique factorization domain D
and g of x belongs to that ring of polynomial d of x, and g of x is the primitive. The c is the unique up to the unit factor in d. Okay, what is the meaning of this one? If suppose c and c1 जर दोन कंटेंट असतील तर ते काय असतील? Associates असतील. Okay, and the content of f of x and also g of x is unique up to a unit factor in d. Okay, समजा दोन हा g of x कसा म्हणते तो युनिक आहे. जर नसेल g of x and g of 1 of x असा असेल तर ते काय असेल? दोघी associates असतील. Okay, now look at the proof. Let d be a unique factorization domain and let f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an x raised to n. This belongs to d of x. Okay, that is what is the meaning of d of x. This f of x belongs to d of x is meaning that a naught, a1 up to so on, this all the coefficients an are belongs to d. Okay, now look at here. Since d is unique factorization domain, unique factorization domain, this d. Okay, therefore the elements a naught, a1 up to so on an belongs to d must possess the greatest common divisor. Okay, how? Suppose this a1, a2 up to n all they belongs to d, but d is what? Unique factorization domain. What is the meaning of unique factorization domain? This a naught can be write the product of irreducible element. Okay, this a1 is also we can write in the form of product of irreducible element. Okay, हे सगळे a1 a2 काय असतील? हे सगळे we can write in the form of product of irreducible element. Okay, hence we must possess for this a1, a0, a1 up to an the greatest common divisor. Okay, for example, समजा तुमचा d जर तुमचा रिंग ऑफ इंटिजर असेल, युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन. ओके, तर आपल्याला माहिती आहे 9 बिलॉंग्स टू z. We can write 9 is in the is equal to 3 into 3 product of irreducible element. Okay, that irreducible is nothing but prime element in z. Okay, आपण काय करतो? कोणताही एलिमेंट हा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मध्ये लिहिता येतो आपल्याला. Okay, hence that all a0, a1 up to an belongs to d must possess the greatest common divisor. GCD of 9 and 18 कसा काढतो आपण? GCD of 9 and 18, 9 is equal to 3 into 3 and 18 is equal to 3 into 9, 3 into 6 means 3 into 3 into 2. Okay, so what is the greatest common divisor? कसा करतो आपण? हा एकदाच लिहितो इथे. Okay, 3, this also 3 into 3 which is equal to 9. Okay, for hence we can find the greatest common divisors of all a0, a1 up to an. आपण फॉर एक्झाम्पल इथे काय घेतलं? d is equal to z. ओके, जर d हा तुमचा युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन असेल तर त्या एलिमेंटला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर मिळतो. ओके, there must exist a greatest common divisor for any unique factorization domain, any elements from unique factorization domain, UFD. Okay, any doubt? No, sir. Okay,
Now look at here. Let C belongs to D. It's the greatest common divisors of these elements. Okay, समजा त्याचा C हा काय त्यांचा greatest common divisor. Then what is the content of F? Content of F काय असेल? C. C. C is the greatest common divisor. Then the content of F is C. Okay, that is content of F. Okay. Any doubt up to here? No, sir. Now look at here. C काय तुमचा greatest common divisor. कोणाचा? A0, A1 up to AN. So hence we can write this AI is equal to C into BI. Okay, suppose GCD of 9 and 18. That's 9. Okay, so 9 we can write in the form of 9 into 1. 18 you can write 9 into 2. Okay, so AI or all I we can write C into BI. Okay, where I running from 0, 1, 2 up to N. Okay, any doubt? No, sir. Then f of x is equal to, what is f of x? A0 plus A1x plus A2x square plus up to so on an of x raised to n, which is equal to, what is A0? C into B0 plus C into B1x, C into B2 x square up to so on C into Bn into x raised to n. Is it correct? Yes, sir. Is equal to C into, taking C common, we get C into B0 plus B1x plus B2x square plus up to so on Bn of x raised to n. Okay, which is equal to C into g of x, where g of x is equal to what? B0 plus B1x. Okay. Okay, suppose ह्याला आपण g of x म्हटलं. Since C is the greatest common divisor, therefore the elements B0, B1, B2 up to so on Bn can have no common factor. कळते का याचा अर्थ? अंडरस्टूड? आता ह्याच्यातून तुमचा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर हा सी तुमचा कॉमन निघालाय. कशातून? A1, A0, A1, A2 up to AN. याचाच अर्थ काय होतोय? या B0, B1, B2 in these coefficients there does not exist any common factor. Okay? Okay, Yes, so sir. C is the greatest common divisor, therefore the elements B0, B1, B2 up to so on Bn can have no common factor. Okay, no common factor other than One. units in D. वन कशाला लागू होईल? जर डी इज इक्वल टू झेड असेल तर. ओके, इन पर्टिक्युलर सांगायचं नाही आपल्याला, इन जनरल सांगायचं आपल्याला. इन जनरल रिंग ऑफ इंटिजर रिंग. ओके, कोणत्याही रिंगसाठी काय म्हणणार आपण? युनिट म्हणणार. जर डी इज इक्वल टू झेड असेल तर काय म्हणणार? मग वन म्हणणार. ओके, फॉर एक्झाम्पल डी इज इक्वल टू, तुम्ही 9 झेड घेतला तर आपण
सिमिलरली 9 कसं लिहू शकतो आपण 9 into 1 18 कसं लिहू शकतो 9 into 2 into 1 ओके आता यातलं ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायजर कोण आहे सी तुमचं जर मी कॉमन काढलं आहे ओके सो वी हॅव लुक ॲट हियर द बी नॉट B1 हा तुमचा बी नॉट हा काय समजा B1 आला याच्यामध्ये फक्त कॉमन कोण असेल अदर दॅन युनिट्स हा तुमचा युनिट सोडला तर कोणीही कॉमन नसेल ते कॅन हॅव नो कॉमन फॅक्टर अदर दॅन युनिट्स इन डी ओके okay now consequently the polynomial okay g of x is equal to what b naught plus b1x plus b2x square plus up to so on this is bn of x raised to n okay it's primitive member of d of x okay हा तुमचा g of x काय असेल primitive member of g of x why because the gcd of all this term is what काय येईल 1. तुमचा 1 and that is units in d hence g of x is called as primitive member of d of x okay thus we have g of f of x is equal to c into g of x where c belongs to d and g of x belongs to that d of x ring of polynomial it's primitive ओके आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं हेच प्रूव्ह करायचं get here f of x is equal to c into g of x where c belongs to d and g of x is the primitive member आणि also काय प्रूव्ह करायचं the c is unique up to unit factor in d and also the content of f of x and is the content of f of x c हा तुमचा content of f of x आपण प्रूव्ह केलाय now also g of x is unique up to a unit factor okay what is the meaning of this one if suppose g of x किंवा g1 of x असे जर दोन असतील दोन पॉलिनॉमियल एक्झिस्ट होत असेल तर ते काय असतील असोसिएट्स असतील या वाक्याचा ओके g of x is unique up to a unit factor in d okay look at the uniqueness if possible let f of x is equal to c1 into g1 of x where this c1 belongs to capital D okay, also okay and this g1 of x belongs to capital D of x that is ring of polynomial and that g1 of x is primitive ओके मी असं अजून केलं की अजून एक त्याचा g1 of x असा एक्झिस्ट होतोय इफ पॉसिबल ओके नाउ सिन्स both g of x and हा तुमचा g of x आलेला ओके g of x and g1 of x are primitive okay therefore therefore we get इथे काय रिलेशन मिळाला होता f of x is equal to c into g of x इथे काय रिलेशन f of x into c1 into g of x so equating both the equations we get
C into G of X is equal to C1 into G1 of X. Okay, this is equation number 1. Let let content of left hand side, this side of 1 BC and the content of right hand side of, wait a minute, right hand side of 1 is C1. Okay, but the content of the polynomial, content of the polynomial, okay, is, you know that in the definition, we've seen that in the definition of content of the polynomial, the content of the polynomial is what? Unique up to associates. Okay, what is the meaning of this sentence? The content of the polynomial is unique up to associates. If suppose two content are exist, then they are must be associates of each other. Okay, so here it implies this C and this C1 हा पण तुमचा कंटेंट आहे, हा पण कंटेंट आहे, कोणाचा? एफ ऑफ एक्सचा. ओके, जर दोन कंटेंट एक्झिस्ट होत असेल तर ते कसे असायला हवेत? असोसिएट्स असायला हवेत. ओके, इट इम्प्लाइज C and C1 are associates. Okay, it implies C is equal to C1 into U. Okay, where U is some unit in D. Okay, so C is some unit in B. Now put this value in above equation. Put this value of C in 1. Okay, so what we get? C1 into U into G of X is equal to C1 into G1 of X. Okay, by left cancellation law. By left cancellation law, we get U into G of X is equal to G1 of X. What is the meaning of this one? G G and of G of X X and are G1 of X are associates. associates. This implies G of X and G1 of X are associates. Okay, so there G of X is unique up to unit factor in D. Okay, so G of X is the unique factor in D. Okay, any doubt? No, sir. Okay, let me as example in cardinal to show you. Okay, any doubt? No, sir. Okay. Right.
If suppose f of x is equal to, look at here, g and g1 are g1 of x, g of x and g1 of x are associates. For example, look at here. Suppose f of x is equal to 2x square plus 4. Okay, so this we can write 2 into x square plus 2. Okay, so this is our content of the polynomial. And this x square plus 2. What is the content of this polynomial is 1. Okay, so this g of x. So हा तुमचा काय आला? G of x. हा तुमचा c किती आला? 2 आला. It's primitive आहे. Okay. Which is equal to c into g of x, where c is equal to 2 and g of x is equal to x square plus 2. ओके, आता बघा g of x तर तुमचा प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल आहे का? त्याचा कोएफिशिएंट किती आहे? 1 and 2. जीसीडी ऑफ 1 and 2 is 1. 1. Hence, सपोज हा तुमचा I of x आहे. f of x belongs to I of x. जीसीडी किती आहे ह्याचा 1 and 2 चा? Which is equal to 1. 1. Which is unit in I I of of x x. or I. Hence, this polynomial is primitive polynomial. Primitive. And look at here, the content is 2. Okay, now I can also write f of x is equal to minus 2 into minus x square minus 4. Sorry, 2. This expression कसं लिहू शकतो मी? Minus 2 into minus x square minus 2. Okay, and now this is c1. This is g1 of x. आता इथे c1 आणि g1 आता ह्यांचा जीसीडी किती आहे तुमचा? -1 आणि -2 चा जीसीडी किती आहे? 1. Hence g1 of x is primitive polynomial. Okay, and c1 c and हा तुमचा c आणि c1 is equal to what? -2. हे आहेत का? associates आहेत का? c1 is equal to, look at here, -1 into this 2. Sorry, -1 into c आहे का? c1 काय आहे? -2 -1. c किती आहे? 2. ओके, आणि हा 1 काय तुमचा? युनिट -1 Unit काय in तुमचा? युनिट इन I. I of x. Hence c1 and c काय तुमचे झाले? असोसिएट्स झाले. बर, मग g1 आणि g हे असोसिएट्स आहेत का? लुक ॲट हियर. g of x is equal to -1 into g1 of x. आहे का बघा? g of x काय आहे? x square plus 2. Okay, so this is -1 into what is g1 of x? Minus x square minus 2, which is equal to x square plus 2. आणि हा तुमचा राईट हँड साइड, लेफ्ट हँड साइड इक्वल आला. म्हणजेच काय, g आणि g1 कसे झाले? असोसिएट्स. ओके, सिन्स दिस -1 इज युनिट इन I of x. ओके, एक्झाम्पल घेतलं की व्यवस्थित लक्षात येतं. फक्त तुम्हाला इथं काय केलंय? इन जनरलायझेशन मध्ये लिहिलंय, त्यामुळे तुम्हाला अवघड वाटत असेल. ओके, this is the theorem. If B is the unique factorization domain, then for every non-constant, फक्त हा तुमचा कंडिशन काय? D हा must be unique factorization domain पाहिजे. म्हणून आपण काय घेताय? D is equal to the Z घेताय. Okay, set of integer I. Okay, any doubt? No, sir. Okay. Now the next theorem is Gauss theorem. Okay, or Gauss lemma. Gauss lemma as well. Next point is Gauss lemma. Okay, look at here. What is Gauss lemma? If capital D is unique factorization domain,
Suppose this capital D is unique factorization domain, then the product of two primitive polynomial, product of two primitive polynomial in D of x, that is ring of polynomial D of x, is again primitive polynomial. ओके, जर पॅड मॅडमचा पॅड घेतला ह्याच्यावर सवय नसल्यामुळे अक्षरे वाकडे तिकडे येते, हो का, तेवढं समजून घ्या. Okay, suppose if D is unique factorization domain, then the product of two primitive polynomials in D of x is again primitive polynomial. Okay, for example, suppose again, समजा मी D is equal to Z घेतले, set of integers, ह्याच्यातले दोन primitive polynomial घेतले मी, f of x is equal to x square plus 1. हा primitive आहे का polynomial? Yes, हा मोनिक आहे, मोनिक असल्यामुळे हा ऑटोमॅटिक primitive polynomial आहे. Okay, g of x is equal to x cube plus 1. हा पण मोनिक आहे, त्याच्यामुळे हा काय होईल, हा पण Primitive. प्रिमिटिव्ह होईल. किंवा 5x cube plus 1 हा जरी घेतला, ह्याचा जीसीडी काय येईल, 1. 1. 5 आणि 1 चा जीसीडी 1 येईल आणि तो काय असेल, युनिट in D. Hence g of x is also primitive polynomial. Now product of two polynomials f of x into g of x काय येईल, x square plus 1 into x cube plus 1. Okay. काय येईल, प्रोडक्ट केल्यानंतर काय येईल, x raised to 5 फॅक्टर येईल. ओके, 5x क्यूब घ्यायला, 5x क्यूब आहे ना, मग x raised to 5 हा कोएफिशियंट येईल ना, मग याचा कोएफिशियंट काय येईल, 5 into 1 1 येईल, 5 येईल. ओके ओके, प्लस x raised to 5 into 5 प्लस 5x x cube. प्लस हा किती येईल, x square plus 1 असा येईल ना, किती येईल का, wait a minute. Okay, x raised to 5 ना, f of x is primitive polynomial, आपण primitive polynomial 5 and 1 is okay, wait a minute. Product of two polynomials is primitive polynomial is primitive polynomial. Okay, आधी थेरमचा प्रूफ बघूयात, मग हे बघूयात. ओके, एक्झाम्पल, वेट, okay, now look at the proof of this theorem. Let काय सांगतोय बॉस लेमा, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल इन D of x is again primitive polynomial. Okay, now look at here. Let f of x and g of x be two primitive polynomial in capital D of x, that is ring of polynomial. We have to prove that f of x into g of x
is also primitive in d of x. Okay. Now assume that f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x squared plus up to so on an of x raised to n. Okay, where an is not equal to 0. And suppose this is g of x, which is equal to b naught plus b1x plus b2x square plus up to so on bm x raised to m, where this bm is not equal to 0. Okay, b two primitive polynomial in d of x. ओके म्हणजे याचाच अर्थ काय या सगळ्यांचा कोएफिशिएंट किती आहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर काय युनिट इन डी okay the content of this all this polynomial all this coefficient sorry is unit in d now content of this all these coefficients all the content of this polynomial that is the coefficient of this b naught b1 the greatest common divisors of b naught b1 b2 up to bm is unit in d okay with a two primitive polynomial in d primitive polynomial in d of x okay now let h of x is the product of these two polynomials f of x into g of x okay then how I can write h of x h of x is equal to first a naught into b naught plus coefficient of x a1 b naught plus a naught b1 okay into x a1 b naught plus a naught b1 हा कॉमन येईल आणि x काय येईल कॉमन plus up to so on summation I plus j is equal to k ai into bj into bracket raised to x raised to k जर इथं कोएफिशिएंट जर 1 असेल तर या दोघांचे ॲडिशन किती येते 1 येते ओके सिमिलरली I plus j is equal to k असेल तर x raised to k plus up to so on लास्ट कोएफिशिएंट काय येईल x raised to n plus m चा an into bm into bracket x raised to n plus m okay so this is product of two polynomials h of x okay any doubt No, sir. any doubts आहेत का काही No, sir. okay reply देत चला this is h of x is equal to a naught b naught plus a1 b naught plus a naught b1 into x up to so on summation I plus j is equal to k ai bj into x raised to k plus up to so on an into bm into x raised to n plus m. So this is the product of two polynomials that is equal to h of x, okay, which is equal to f of x into g of x. Now select any irreducible p, that is p is the any irreducible element in D. Okay, irreducible as of the kind, there does not exist proper divisors. Okay, no proper divisors, non-zero, non-unit, no proper divisors. Okay, select any irreducible element p in D. Now let fx and gx being primitive in that d of x. Okay, that implies
that element P does not divides AI for some I, and that P does not divides Pj for some J. ओके, कळते का बघा, हा पी तुमचा काय इरिड्युसिबल एलिमेंट. ओके, इरिड्युसिबल एलिमेंट म्हणजे काय, ह्याला कोणताही प्रॉपर डिवायझर्स नाहीये, नो प्रॉपर डिवायझर्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल डी इज इक्वल टू समजा मी झेड घेतला अगेन, तो इरिड्युसिबल एलिमेंट काय येईल तुमचा, सगळे काही प्राइम एलिमेंट येतील. ओके, 3, 5, 7. ओके, प्राइम एलिमेंट येतील. हा तुमचा primitive polynomial है. F of x and g of x is the primitive polynomial. Okay, what is the meaning of primitive polynomial? GCD of all the coefficient is 1. Okay, that is greatest common divisor is 1. हा तुमचा a0, a1, a2 up to an. याचा coefficient किती आहे, आता GCD किती आहे 1 आहे. ओके, मी काय केलंय, कोणताही एक एनी इरिड्युसिबल एलिमेंट घेतलाय p in D. ओके, सपोज तुमचा f of x हा आहे 7x square plus 11x plus 13. ओके, हा प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल आहे का? येस, इट इज अ प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल. नाउ I select p is equal to 7. ओके, हा थोडा कशामधला एलिमेंट आहे, I of x मध्ये. ओके, I of x मधला हा 7 काय तुमचा इरिड्युसिबल एलिमेंट, दॅट इज प्राइम एलिमेंट हे इरिड्युसिबल असतं, म्हणून मी p is equal to 7 घेतली. सो p here does not divide 11. ओके, फॉर सम म्हटलंय, एक तरी आय असा एक्झिस्ट होईल जो तुमचा पी ए आय ला डिवाइड नसेल. ओके, आणि समजा मी जी ऑफ एक्स हा घेतला, हा प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल आहे का? येस, इट इज अ प्रिमिटिव्ह पॉलिनॉमियल. व्हाय? द जीसीडी ऑफ 5, 7 and 11 is 1. Okay, so here p does not divides 5, that is 7 does not divides 5. Okay, hence p does not divide pj for some j. Okay, any doubt? No, sir. कोणताही पी घेतला, कोणताही इरिड्युसिबल घेतला एलिमेंट, तर तुम्हाला असा एक ए आय किंवा बी जे हा एक्झिस्ट होतो जो पी हा त्या एलिमेंटला डिवाइड नसेल. ओके ओके, select any irreducible prime element p in D such that p does not divides ai for some I and that p does not divides bj for some j. Now let wait a minute. Let AR be the first. Okay, AR be the first coefficient in fx. Okay, such that that p does not divides AR. ओके, दॅट इज पी हा तुमचा कोणाला डिवाइड करतो, ए नॉट ला डिवाइड करतोय, पी हा ए1 ला पण डिवाइड करतोय, अप टू पी करत नाहीये, ए आर ला डिवाइड करत नाहीये. ओके, आता काय घेतलं आपण, x इज इक्वल टू 7x क्यूब सॉरी 7x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 11. ओके, पी काय घेतला होता 7. ओके, तुमचा ए आर इथे काय येईल 7 डिवाइड 7 ना. ओके, किंवा p इज इक्वल टू मी 5 घेतला तर काय येईल, दॅट 5 डज नॉट डिवाइड 7, म्हणजे तुमचा ए आर काय येईल, कितवा कोएफिशिएंट आहे हा, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, ए3 येईल, ए आर इज इक्वल टू. ओके
ओके, इन जनरलायझेशन एक्झाम्पल घेतल्यानंतर समजेल व्यवस्थित. ओके, पी हा AR हा असा लेमन घेतला. लेट AR be the first coefficient in f of x such that P does not divide that AR. Okay, and PS be the first coefficient in G of x such that P does not divides PS, that is P divides B naught, P divides B1 up to so on that P divides BS minus 1. ओके, ह्या एस ची व्हॅल्यू मला माहित नाहीये, एक असेल, दोन असेल, तीन असेल, काही असेल. ओके, मी असं अजून केलं की पी डज नॉट डिवाइड दॅट बीएस. तो पहिलाही असू शकेल, बी नॉटही असू शकेल, बी वनही असू शकेल. ओके, now the coefficient of x raised to r plus s in h of x is equal to f of x into g of x. ओके, इज हा जो तुमचा कोएफिशिएंट आहे कशामध्ये, एच ऑफ एक्स. म्हणजे कुठेतरी मध्ये तुमचा एक्स रेस टू आर प्लस एस असेल. ओके, आर ची व्हॅल्यू मला माहित नाही, एस ची व्हॅल्यू आय डोंट नो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर अँड एस. एस ओके, मला आर ची आणि एस ची व्हॅल्यू माहित नाही, इन जनरल व्हॅल्यूज आहेत ते 1 आणि 2. सपोज आर इज इक्वल टू 1 ही असेल, एस इज इक्वल टू 2 ही असेल, मग एक्स रेस टू काय असेल, क्यूब. एक्स रेस टू क्यूबचं काय कोएफिशिएंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं कशामध्ये, एच ऑफ एक्स मध्ये. ओके, look at here. Now the coefficient of Rx raised to R plus S in h of x is equal to f of x into g of x is A naught into B R plus S plus A1 into B R plus S minus 1. ह्या दोघांची ऍडिशन R plus असायला हवी. ओके, प्लस अप टू सो ऑन प्लस A R minus 1 into B S plus 1. ओके, ह्या दोघांची ऍडिशन किती हवी आपल्याला, R plus S प्लस, ओके, प्लस कुठेतरी काय येईल, AR इंटू BS प्लस A नॉट, सॉरी आता AR प्लस 1 इंटू R आला, आता R प्लस 1 येईल, BS मायनस 1 plus AR plus 2 into BS minus 2 up to so on AR plus S into B naught. ओके, इथे पहा A naught BR plus S आलता आणि इथे AR plus S B naught. हा काय असेल तुमचा कोएफिशिएंट ऑफ x raised to R plus S. ओके, now look at it. As P divides A naught, P divides A1 up to so on P divides AR minus 1. Okay, so we get, जर P A naught ला डिवाइड करत असेल तर तो P A naught च्या कोणत्याही मल्टिपलला डिवाइड करेल. सो P divides this one. ओके, जर P हा A1 ला डिवाइड करत असेल तर तो A1 च्या कोणत्याही मल्टिपलला काय करत असेल, डिवाइड करेल. सो दॅट implies P divides also this element. Similarly, up to so on, P divides AR minus 1 up to BS plus 1. Okay, so hence we get P divides A naught into BR plus S plus A1 BR plus S minus 1 up to so on
ar minus 1 into bs plus 1. Okay, any doubt up to here? No, sir. Similarly, P divides B naught, P divides B1, up to so on that P divides Bs minus 1. Okay, it implies P divides any multiple of Bs minus 1. Okay, so P divides here A r plus 1 into Bs minus 1 plus P कोणाला डिवाइड करतोय पुन्हा Bs minus 2 ला डिवाइड करतोय म्हणजे तो कोणाला डिवाइड करायला पाहिजे Bs minus 2 च्या मल्टिपल मध्ये पण तो डिवाइड करायला पाहिजे. सो हियर वी गेट ar plus 2 आणि त्यांच्या ऍडिशनला पण P ह्याला डिवाइड करतोय, याला डिवाइड करतोय, ह्याला डिवाइड करतोय म्हणजे त्यांच्या ऍडिशनला पण तो डिवाइड करतोय. ओके, P ह्याला डिवाइड करतोय, P Bs minus 2 च्या मल्टिपलला डिवाइड करतोय म्हणजे त्यांच्या ऍडिशनला ही मल्टिप्लाय हे डिवाइड करत असेल. ओके, प्लस अप टू सो ऑन ar plus s into b नॉट च्या मल्टिपलला पण तो काय करायला हवा डिवाइड करायला. ओके, आता या दोघांचे ऍडिशन काय येईल जर p यालाही डिवाइड करत असेल आणि यालाही डिवाइड करत असेल, p divides this element and also p divides this all these element. So here look at here, x raised to r plus चा कोएफिशिएंट काय हा फर्स्ट टर्म, p ह्याला डिवाइड करतोय टोटल आणि p याला डिवाइड करतोय, but p does not divides this one. Why? Look at here, p does not divide this and also this does not divides this one, hence p does not divide the multiplication of ar and bs. ओके, म्हणजे p याला डिवाइड करत नाहीये but p ह्याला डिवाइड करतोय आणि p पण याला डिवाइड करतोय मग याच्या ऍडिशनला काय होईल तो p does not divides this all term. ओके, जर मला p हा सर्व पूर्ण कोएफिशिएंटला जर डिवाइड करत असायला हवा असेल तर काय असायला हवा प्रत्येक एलिमेंटला पण तो काय करायला हवा डिवाइड करायला हवा. p ह्याला डिवाइड करतोय ह्या वरच्या टर्मला, खालच्या टर्मला ही डिवाइड करतोय एक्सेप्ट दिस वन p ar into bs. ओके, थोडं किचकट आहे पण समजेल व्यवस्थित. लुक एट हियर, but p does not divide ar and this p does not divide bs, which implies p does not divides ar into bs. Okay, hence p does not divides what is this one काय तुमचा कोणता टर्म आहे कोएफिशिएंट ऑफ x raised to r plus s. So p does not divides coefficient of x raised to r plus s in h of x. Okay, thus we have proved that काय प्रूव्ह केलं आपण any irreducible p belongs to D will not divide all the polynomial, all the coefficient, all the coefficient of all the coefficient of h of x is equal to what is f of x into g of x. Hence h of x is primitive polynomial in d of x. How? Look at here. तुमचा p काय सपोज मी I of x घेतलाय, d हा काय तुमचा माझा I of x.
ओके, आय ऑफ एक्स मध्ये इरिड्युसिबल एलिमेंट काय असतील? प्राईम एलिमेंट. प्राईम सर्वचे नंबर. सर्व जे प्राईम एलिमेंट आहेत ओके ते काय आहेत? इरिड्युसिबल एलिमेंट आहेत. ओके, आता मी हा इन जनरल एक्स रेस टू आर प्लस एस असा घेतलेला आहे. ओके, नाव लुक ॲट हिअर. हा पी माझा काय इथे आय ऑफ एक्स मध्ये असल्यामुळे प्राईम नंबर. एखाद्या एलिमेंटला कोणताही प्राईम नंबर डिवाइड करत नाही याचा अर्थ काय होतोय? कोणताही प्राईम नंबर कुठून स्टार्ट होतात? ओके, करेक्ट. एखाद्या एलिमेंटला कोणताच प्राईम नंबर डिवाइड करत नाही याचा अर्थ काय? कोइफिशियंट काय सगळे पाहिजे माझा? नंबर्स प्राईम. कोइफिशियंट काय पाहिजे माझा? 1. ओके, एखादा कॉम्पोजिट नंबर असेल तर तो इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्राईम आपण लिहितो. नंबर थेरीमध्ये शिकलाय ना, एनी नंबर, एनी कॉम्पोजिट नंबर वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर. ओके, एनी नंबर वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राईम्स. ओके, मग एखादा प्राईम नंबर हा डिवाइड कर, कोणताही प्राईम नंबर कोइफिशियंट ऑफ आर प्लस एस ला डिवाइड करत नाही याचा अर्थ काय? हा काय पाहिजे? 1 पाहिजे. ओके, ह्याच्यामध्ये बरं का आय ऑफ एक्स मध्ये जर ह्याचा कोइफिशियंट या एच ऑफ एक्स कुठे? हा ह्या एच ऑफ एक्स मध्ये एक्स रेस टू आर प्लस एस इथं कुठेतरी असेल, त्याचा कोइफिशियंट किती येतोय? 1 येतोय. आता जीसीडी काय येईल? या 1. कोइफिशियंट, हा कोइफिशियंट कोणताही नंबर घ्या. समजा तुमचा एक्स रेस टू आर प्लसचा कोइफिशियंट इकडे 1 आहे. ओके, प्रोडक्ट मध्ये वेट अ मिनिट. ओके, एक्स रेस टू आर प्लस एसचा कोइफिशियंट इज व्हॉट? 1. इथे काही का असेना 5 येईल, ए नॉट बी नॉट ए. ओके, सेकंड कोइफिशियंट 3 येईल, 7 येईल किंवा 8 येईल, काही येऊ द्या. याचा जीसीडी किती येईल? 1. 1, which is unit in D, that is I. Okay, hence h of x is the primitive polynomial. कळतंय? ओके, कळतंय का? हो सर. एक्झाम्पल घेऊन बघूया. फॉर एक्झाम्पल मॅडमचं लेक्चर आहे काय? वेट अ मिनिट. मॅडमचं लेक्चर आहे वाटतं, एकच मिनिट. हॅलो, त्याचा पुढचं लेक्चर मॅडम घेतील, मॅडमनी मेसेज टाकलाय. ओके, आज नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, ओके सर. वेट अ मिनिट, अटेंडन्स घ्या. Okay, you can leave the lecture. Thank you.